ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸੇਫ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਦੀ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ, ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਆਜੋ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ As Delta or Alpha, we've been working to chart the way back to living with the virus. Of course, the virus will never be eliminated. It can take a very, very long time for any infectious disease that is resident in any population around the world, as I'm sure Professor Kelly will. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਫੇਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ 4 ਫੇਸ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। 4 ਫੇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਕਰਨਗੇ। National Cabinet. So last Friday, I announced Australia's plan to live with the virus. I announced the whole country's plan to get us back to that position where we can ultimately live with this virus in the same way that we live with other infectious diseases that are present in the community, and we can get on with our lives. That plan is based on common sense precautions that prevail, and is based on a pathway on vaccination that provides the protection necessary to ensure the many tools we have to suppress the virus and its impact. ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਕਾਊਂਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। We have some 12.5 million vaccines that have been delivered or thereabouts. The fact that we now have 1 in 5 Australians who have received double dose. We now have 2 in 5 Australians who've had a first dose. We have around 2/3 of Australians aged over 50 who've had a first dose. We have almost 80% of Australians aged over 70 who've had a first dose. And of course in our aged care facilities more. ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਆ। The vaccination targets of 70% to get to the next phase and 80% to phase C are based on the world's. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 4 ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ 4 ਫੇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਆ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ। And some top line findings here really are the purpose of the work, which was to identify vaccine thresholds that could enable the transitions to phase B and C of the national plan. There's a strong emphasis on maintaining high vaccination rates across phases by offering all adults a vaccine earlier. And in phase B and C, we are recommending, based on the evidence, that ongoing low-level or baseline restrictions and effective test, trace, isolate, quarantine, what I'll refer to as TTIQ responses, should be used to minimise cases in the community and keep case numbers low. And as the Prime Minister's mentioned, thresholds and some magic number where there's a binary cut-off, and above that life is normal, and below that we haven't achieved our goal. Vaccination coverage is a continuum measure. So this is still a suboptimal strategy, but it's showing you why those overlaid measures are important. As we move, if on the top left graphic, up from 50% at the bottom to 80% coverage, we can see that the number of symptomatic infections reduces, as do the severe infections arising from it. The graphic that I suspect you can't.